de Emily, una nueva versión. El enfrentamiento final. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Grito Brad, apretando los puños hasta que sus nudillos sonarán. ¿Piensas que tu actitud silenciosa funcionará aquí en la preparatoria Lincoln? Emily levantó la cabeza lentamente. Y algo en sus ojos hizo que todos contuvieran la respiración. Una mirada fría, nada parecido al miedo. No estoy llegando, Brad. Su voz sonaba increíblemente tranquila. Solo esperaba que no me obligaras a mostrar quién soy realmente. ¿Y quién eres exactamente? Ese burló él. Sin darse cuenta de que en 5 minutos estaría en el suelo y toda la escuela hablaría de lo que había pasado. No te pierdas la parte más interesante. El comienzo de todo. Todo comenzó un lunes por la mañana en la preparatoria Lincoln, en el pequeño pueblo de Maplewood, Ohio. La niebla se pegaba al suelo cuando Emily Harris, de 16 años, cruzó el umbral de su nueva escuela. Su familia acababa de mudarse desde Detroit después de que su madre consiguiera trabajo en el hospital local. Para Emily, esta era la cuarta mudanza en los últimos 3 años. Por fuera, no había nada especial en ella. Estatura promedio, delgada, con cabello castaño recogido en una cola simple, vestida con jeans normales y una sudadera sin gracia. Trataba de pasar desapercibida, de no llamar la atención, de hablar en voz baja cuando los maestros le preguntaban. Pero lo que nadie sabía podría haber sorprendido a cada persona en esa escuela. Emily era la campeona estatal juvenil de Michigan en artes marciales mixtas. 4 años de entrenamiento intenso en uno de los mejores gimnasios de Detroit la habían convertido en una oponente peligrosa, incluso para luchadores adultos. Su gancho izquierdo característico podía romper una costilla, y su técnica de lucha en el suelo había asombrado a sus entrenadores. El secreto de familia. Pero por insistencia de su madre, habían acordado mantener todo en secreto en este nuevo pueblo. Empecemos de nuevo, cariño, lo había suplicado su madre. Ya sabes cómo reacciona la gente cuando se entera de tus habilidades. Somos simplemente una familia normal. Emily aceptó, aunque algo en su interior se rebelaba. En Detroit, la gente la respetaba precisamente porque nunca dejaba que nadie la intimidara. Pero aquí en Maplewood, era solo la chica nueva. Los problemas comenzaron en su primer día. Durante el almuerzo, Emily estaba sentada sola, en una mesa del rincón, en la cafetería cuando un chico alto y de hombres anchos se acercó a ella. Tenía el cabello muy corto y una mirada arrogante. Los matones. 2 amigos lo siguieron de cerca. Uno era bajito y flaco, siempre entrecerrado los ojos, el otro más alto con una sonrisa maliciosa, y una expresión presumida. Hoy chica nueva, ladró el líder mientras se dejaba caer en el asiento frente a ella. Soy Brad Thompson. Esta es mi escuela, mis reglas. Señaló a sus amigos Kyle y Jake. Emily levantó la vista de su sándwich. Mucho gusto. Soy Emily. Emily? Repitió Brad, saboreando el nombre. ¿De dónde eres? Detroit? Detroit. Ese río Kyle. Entonces, ¿piensas que eres mejor que no? La extorsión. No quiero problemas, dijo, empujando su silla hacia atrás para levantarse. ¿Y dónde crees que vas? Jake puso su mano en su hombro, deteniéndola. No terminamos de hablar. ¿Qué es exactamente lo que quieren? Su voz tenía una nota de acero. Pero los chicos no lo notaron. Solo un poco de respeto, ese burló Brad. Digamos $5 al día por protección. Ya sabes, en una escuela nueva, todo tipo de cosas pueden pasarla una chica solitaria. Emily estudió lentamente sus rostros. En los ojos de Brad estaba la certeza del depredador de que la presa no le quería. Kyle sonría con suficiencia, disfrutando el espectáculo. Jake solo esperaba que ella se quebrara. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto. Brad lo permitió magnánimamente. Tienes hasta mañana.
O y Emily. Se inclino más cerca, su aliento caliente en su cara. Niseteo curachismir. Los maestros aquí no saman. Mi papa patrocina al equipo de fútbol. Cuando ese fueron, Emily se quedó sentada unos minutos más. Los puños apretados debajo de la mesa. Podría haberlo terminado ahí mismo. Un golpe preciso y Brad habría pasado el resto del día en la enfermería. Pero la promesa que lo había hecho a su madre la detuvo. La decisión. Después de la escuela, camino a casa, su mente acelerada. $5 al día eran $150 al mes, más de 1000 para todo el año. Y eso era solo el comienzo. Conoce a chicos como Brad. Si ahora y solo empeorara. En casa, su madre ya estaba preparando la cena. La diaria. Sarah Harris se veía exhausta después de su primer día en el nuevo trabajo, pero en lo sonrió a su hija. ¿Cómo estuvo la escuela, cariño? Estuvo bien, mintió Emily. Solo un primer día normal. ¿Haces de amigos? Muy pronto para decirlo. Su madre la miró cuidadosamente. A lo largo de los años, habían aprendido a leer sin palabras, y Sarah sintió que algo no estaba bien. Si hay problemas está bien mamá. De verdad. Pero esa noche, Emily no pudo dormir. Se quedó en la cama, mirando el techo, viendo el rostro de Brad en su mente. Su sonrisa arrogante, la mirada presumida en sus ojos, el tono de su voz. En Detroit, ya habría manejado esto. Todos ali sabían que no debían meterse con Emily Harris. Pero aquí era solo la chica nueva y calada que no quería problemas. La escalada. La mañana siguiente, martes, las cosas se intensificaron. Emily apenas había puesto un pie dentro de la escuela cuando Brad y sus amigos la interceptaron en las escaleras. Bueno, ¿lo has pensado? Preguntó, yendo directo al grano. No te voy a pagar, dijo Emily firmemente. La sonrisa se deslizó del rostro de Brad. ¿Qué dijiste? Dije que no. Por unos segundos, se miraron fijamente. Entonces Brad se rió, pero era un sonido frío y sin alegría. ¿Sabes qué, cariño? Esperaba que fueras inteligente sobre esto. Se encogió de hombres. Pero si quieres hacer la heroína, lo que pasó después fue una pesadilla para Emily. Brad y sus amigos parecían declarar temporada abierta contra ella. Entre clases, encontraban maneras de hacer la vida miserable. En primera hora de química, Cal accidentalmente la empujó, enviando todas sus notas volando. Cuando se agachó a recogerlas, él pisó su cuaderno con su bota sucia. UPS, sonrió burlonamente. Lo siento. Entre segunda y tercera hora, Jake la golpeó contra una pared lo suficientemente fuerte como para hacer que su hombro palpitara de dolor. Ella solo apretó los dientes. Fíjate por donde caminas, gritó mientras se alejaba. Para el almuerzo, las cosas llegaron al punto de ebullición. Emily estaba sentada en la misma mesa del día anterior cuando Brad se acercó otra vez. Esta vez con la mitad del equipo de fútbol detrás de él. Dicen las malas lenguas, anunció en voz alta, asegurándose de que todos los cercanos escucharan, que la chica nueva no quiere respetar nuestras tradiciones. La humiliación pública. Piensa que es demasiado buena para nuestras reglas. Las conversaciones en las mesas vecinas se calaron. Todos voltearon a mirar. Brad, por favor, dijo Emily en voz baja. Solo quiero pasar por la escuela. En paz yo solo quiero que entiendas tu lugar. Se inclinó más cerca de ella. Mira, cuando alguien ignora mis peticiones, me hace quedar mal. Tomó su plato y lentamente vació el contenido en su regazo. Sopa caliente empapó sus jeans y trozos de verduras se esparcieron por el suelo. Oh no, qué desastre. Brad fingió preocupación. La cafetería estalló en risas. Alguien incluso comenzó a filmar con su teléfono. Emily se quedó allí sin moverse, sintiendo la sopa filtrándose a través de su ropa. Dentro de ella, una tormenta se estaba gestando,
Fría y controlada, pero no menos peligrosa. ¿Qué esperas? Ese burlo Brad. Limpialo. Emily se levantó lentamente. La sopa goteaba de sus jeans, dejando manchas oscuras en el suelo. La risa a su alrededor creció más fuerte, pero ella no la escuchó. Estaba mirando a Brad. Acabas de cometer un gran error, dijo. Su voz era silenciosa, pero corto a través del ruido como una navaja. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ese río. Correr con el director, llamar a tu mami? Emily no respondió. Solo tomó su mochila y salió de la cafetería, dejando atrás charcos de sopa y ecos de risa. El consejo del maestro. En el baño, trató de quitar las manchas, pero fue inútil. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la rabia que apenas estaba conteniendo. 4 años de entrenamiento lo habían enseñado a canalizar su agresión, a usarla sabiamente. Pero hoy, ese control se estaba deslizando. Sacó su teléfono y marcó el número de su antiguo entrenador en Detroit. Maestro Johnson, habla Emily Harris. Emily, ¿cómo está la nueva escuela? No tan bien. Tengo un problema con algunos matones locales. Hubo una pausa en la línea. El maestro Johnson había conocido a Emily desde que entró por primera vez al gimnasio como una niña flaca de 12 años desesperada, por protegerse de los estudiantes mayores, que una vez la habían golpeado. ¿Qué está pasando? Emily le dio un resumen breve de la situación. Cuando terminó, él suspiró. Escúchame cuidadosamente, Nina. Sé que tu mamá quería que mantuvieras tus habilidades ocultas, y eso es inteligente. Pero a veces los secretos se vuelven peligrosos. ¿Qué quieres decir? Si sigues dejando que te empujen, solo empeorarán. Chicos como ese, solo la fuerza los detiene. Pero recuerda, si decides actuar, hazlo inteligente. No en la escuela, no frente a testigos, y no causas daño real. Recuerdo tus lecciones. Bien. Y Emily sin importar que, tienes derecho a defenderte. El resto del día, Emily pasó sumida en pensamientos profundos. Al final de las clases, había tomado su decisión. El enfrentamiento. Yo no lo había soportar más. Después de la escuela, se quedó en la biblioteca fingiendo hacer tarea. En realidad, estaba esperando que la mayoría de los estudiantes se fueran. Necesitaba hablar con Brad a solas. Alrededor de las 4:00 de la tarde, salió del edificio. El estacionamiento estaba casi desierto con solo unos pocos carros de maestros y estudiantes de último año. Sabía que Brad usualmente se quedaba tarde para la práctica de fútbol. Emily caminó al edificio atlético y miró a través de la ventana hacia el gimnasio. La práctica acababa de terminar y los jugadores se dirigían a los vestidores. Espero otra media hora hasta que vio a Brad salir del edificio solo. Sus amigos ya se habían ido. Brad le gritó. El volteó, una sonrisa burlona extendiéndose por su cara cuando la vio. Bueno, mira quién está aquí. La chica sopa regresó por más. Emily se acercó. Estaban solos en el estacionamiento vacío. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Brad cruzó los brazos, irradiando confianza. Después de todo, ¿qué podría hacer esta chica flaca? Sobre lo que pasó hoy en la cafetería. ¿Qué de eso? Pensé que fue bastante divertido. Para ti, tal vez no para mí. Brad dio un paso hacia adelante, alzando sobre ella. Con casi 1.90 metros, se alzaba sobre los 1.60 de Emily. Escucha, nenita. Trate de ser amable contigo. Te di una opción simple. La propuesta. Pega y vive en paz. Pero quisiste hacer la heroína. Ahora voy a ser por las malas. ¿Por las malas? Mañana toda la escuela voy a saber que eres solo otra perdedora de Detroit. Le voy a contar a todos como te quedaste ahí sentada, en tu propia sopa. Demasiado asustada para mover. Voy a subir fotos en línea. Será perfecto. Hubo un destello en los ojos de Emily.
Algo que Brad noto pero malinterpreto. Tienes miedo? Muy tarde carino. Debiste pensarlo antes. Esi burlo. Sabes que Brad. Dijo Emily con una voz calmada casi gentil. Tengo una propuesta. ¿Una propuesta? No estás en posición de ofrecer nada. Uno contra uno aquí mismo, ahora mismo. Si ganas, te pagar no $5 al día, sino 10. Lo que digas. Brad levantó una ceja, sorprendido. Si ganas, me dejas en paz para siempre. Te disculpas frente a toda la escuela por lo que pasó hoy. Brad estalo en risas. ¿Hablas en serios? ¿Quieres pelear conmigo? Quiero terminar esto de una vez por todas, nenita. He estado jugando fútbol desde los 10 años. Mi entrenador es un exjugador de la NFL. Puedo hacer press de banca con 135 kilos. Y2. La miró de arriba abajo con desprecio. Pareces como si una brisa fuerte pudiera valarte. La peli. Entonces no tienes nada de que temer. Algo en su tono hizo que Brad la mirara más de cerca. Emily estaba allí perfectamente calmada, sus brazos colgando sueltos a sus lados, pero había una confianza silenciosa en su postura que él no había visto antes. Está bien, dijo finalmente, pero sin reglas. Vale to do, aceptó ella. Se dirigieron al centro del estacionamiento. El asfalto estaba limpio. No había carros alrededor. Un lugar perfecto para una peli. Brad quitó su sudadera, revelando un torso musculoso. Los años en el gimnasio habían valido la pena. Hombres anchos, pecho grueso, brazos poderosos. Sabía que veía intimidante. Emily solo quitó su chaqueta, quedándose en una camiseta simple. Al lado de Brad, veía aún más delicada. Última oportunidad de echar para atrás. Ofreció con una sonrisa burlona. Gracias pero no. Tu funeral. Brad no perdió tiempo. Se lanzó hacia adelante, con el objetivo de derribarla con el primer golpe. Su puño voló directo a su cara con suficient fuerza para romper la nariz. La revelación. Lo que pasó después destrozó todo su sentido de la realidad. Emily ni siquiera trató de esquivar. En su lugar, movió medio paso hacia un lado, dejando que el golpe para junto a su cabeza. Al mismo tiempo, levantó su antebrazo derecho para desviar el golpe con precisión perfecta. El movimiento fue tan rápido, tan exacto, que Brad no tuvo tiempo de registrarlo. Y entonces Emily contraatacó. Su mano izquierda disparó hacia adelante como un pistón, aterrizando directamente en su plexo solar. El golpe fue corto, pero cargó con un poder aterrador. 4 años de entrenamiento, miles de horas perfeccionando su técnica, todo enfocado en ese único golpe. El puño de Emily hundió en el estómago de Brad justo debajo de su caja torácica. El dobló, jadeando como un pez fuera del agua. Su diafragma contrajo, sus pulmones negaron a funcionar. Trató de aspirar air, pero no pudo. El pánico inundó sus ojos mientras caía de rodillas. ¿Qué? ¿Cómo? Murmuró, sin comprender lo que acababa de pasar. Emily paró sobre él, calmada como siempre. No había tensión. Ninguna señal de esfuerzo en su postura. Primera regla de pelear, dijo suavemente. Nunca subestimes a tu oponente. Brad trató de levantarse, pero sus piernas negaron a cooperar. Ese golpe al plexo solar había sido entregado con precisión quirúrgica. Sufficient para incapacitar pero no para causar daño real. Tu boxeas? Logró susurrar. La verdad. No boxeo. Emily agachó para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Arts marciales mixtas, 4 años de entrenamiento intensivo, campeona estatal juvenil de Michigan, 23 pelis, 21 victorias. Los ojos de Brad brillaron con horror. Pero sabes cuál es la parte más interesante? Emily continuó. Ni siquiera use una décima parte de mi fuerza. Si lo hubiera hecho,
Ese golpe habría roto tus costillas y legado a tu columna. Se puso de pie y retrocedió unos pasos. Me mudé aquí esperando vivir una vida normal. Estoy cansada de que la gente me tenga miedo. Mi mamá me pidió que ocultara mis habilidades y acept. Quería ser solo otra chica. Brad finalmente logró respirar y lentamente se empujó a sí mismo para ponerse de pie. Agarrándose el estómago y mirando a Emily con nuevos ojos. Pero no me diste esa oportunidad. La voz de Emily se volvió fría. Pensas que era un objetivo fácil. Te equivocaste. Mira, no sabía. Brad comenzó. Por supuesto que no sabías. Pero ahora tienes una opción. Emily se acercó. A pesar de la diferencia de altura, Brad se sintió pequeño y expuesto frente a ella. El ultimátum. O cumples tu palabra, me dejas en paz, y te disculpas frente a todos. O se encogió de hombres ligeramente. O mañana lo mostraré a todos lo que realmente puedo hacer con testigos en video. ¿Cómo crees que reaccionaron tus amigos del fútbol cuando vino su capitán derrotado por una chica de la mitad de su tamaño en 30 segundos? Brad se dio cuenta de que estaba atrapado. Su reputación, su estatus en la escuela, todo lo que había construido, todo colgaba de un hilo. Está bien, murmuró. Está bien, mujer. Chico inteligente. Emily recogió su chaqueta y comenzó a alejarse. Oh, y Brad. Se volvió para mirarlo. Si tú o tus amigos siquiera miran mal a mí o a cualquier otro estudiante aquí, lo saber. Y entonces nuestra próxima conversación será muy diferente. Se alejó, dejando a Brad parado solo en el estacionamiento vacío. Se agarró el estómago y no podía creer lo que acababa de pasar. Media hora antes. Él había sido el rey de la escuela. Ahora, a la mañana siguiente, toda la escuela estaba bullendo. Brad Thompson, el terror de los de primer año. El líder intocable de los estudiantes mayores. Se acercó a Emily en el pasillo y lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Se disculpó por lo que había pasado en la cafetería. El cambio. Lo siento, Emily, dijo su voz completamente sincera. Lo que hice estuvo mal. Fui un completo idiota. Los estudiantes a su alrededor se quedaron con la boca abierta. Brad Thompson disculpándose con la chica nueva. Gracias, Brad, dijo Emily calmadamente. Acepto tu disculpa. Desde ese día, la atmósfera en la escuela cambió completamente. Brad y sus amigos no solo dejaron a Emily en paz. Parecían haberse convertido en sus protectores invisibles. Cuando alguno de los niños más pequeños trataba de molestar a alguien más, una sola mirada de Brad era suficiente para hacerlos retroceder. Pero lo más sorprendente pasó una semana después. Un grupo de chicas se acercó a Emily, lideradas por Jessica Martin, una de las estudiantes más populares de la escuela. Emily, Jessica comenzó dubitativamente. Escuchamos bueno hay rumores. ¿Y es cierto que realmente sabes pelear? ¿Por qué quieren saber? Preguntó Emily. Bueno, tenemos un problema. Algunos chicos de otra escuela nos siguen molestando después de clases. Nueva misión. Los maestros no pueden hacer nada porque es fuera de los terrenos de la escuela. Y si les decimos a nuestros padres, simplemente nos prohíben salir. Emily miró de cerca a las chicas. Podía ver el miedo y la desesperación en sus ojos. Cuenten más, dijo suavemente. Resultó que un grupo de estudiantes de preparatoria de Westside había estado esperando a las chicas de Lincoln High en la parada del autobús todos los días. Nunca las lastimaron físicamente, pero su acoso se estaba volviendo más audaz y agresivo. Justo uno de ellos había tratado de agarrar la mano de Jessica, y cuando ella se alejó la amenazó. La próxima vez no podrás correr. ¿Cuántos son? Preguntó Emily. 5, respondió una de las chicas. Y todos están saludables. Supongo que tienen como 17 o 18 años. ¿Y ustedes chicas? Somos 4. Usualmente, vamos juntas.
Emily pensó por un momento. Cinco contra uno no eran buenas probabilidades, incluso para ella, pero las chicas necesitaban ayuda. Y los maestros y padres realmente no podían hacer mucho en esta situación. Está bien, dijo finalmente. Después de la escuela hoy, vayan a la parada del autobús como siempre. Yo estaré allí. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Jessica, un temblor en su voz. Veremos lo que la situación requiera, respondió Emily calmadamente. A las 3:45 p.m., Emily tomó su posición en la parada del autobús. Se sentó en la banca fingiendo leer un libro. Pero sus ojos nunca dejaron el área. El segundo enfrentamiento. Jessica y sus amigas llegaron unos minutos después, manteniéndose un poco apart, intercambiando miradas nerviosas. Los chicos de Westside aparecieron justo a tiempo. Cinco adolescentes grandes en ropa deportiva con caras arrogantes y andar prepotente. Su líder, un rubio alto con un tatuaje en el cuello, inmediatamente se dirigió hacia las chicas. Bueno, miren lo que tenemos aquí, dijo en voz alta. Nuestras princesas favoritas de Lincoln. Déjanos en paz, Travis. Jessica trató de sonar valiente. ¿Te estamos molestando? Así burló. Solo estamos teniendo una pequeña charla. Sonrió. Por cierto, corres demasiado rápido. Ni siquiera me dis la oportunidad de conocerte mejor. Extendió la mano para tocar la mejilla de Jessica. Ella se encogió, pero uno de sus amigos se puso detrás de ella, cortando la escapatoria. No tengas miedo, cariño. No muerdo, dijo burlonamente. Fue entonces cuando Emily intervino. Disculpen, dijo, caminando hacia el grupo. ¿Podrían moverse, por favor? El autobús llegará pronto. Y están bloqueando el camino. Travis se volvió hacia ella, sus ojos entrecerrados mientras la evaluaba. ¿Y quién demonios eres tú? Soy estudiante de Lincoln, y estas chicas son mis amigas. Ya veo, se burló. Bueno. ¿Por qué no te largas? Estamos teniendo una pequeña charla con tus amigas aquí. Me temo que eso no va a pasar, dijo Emily uniformemente. La confrontation final. Ellas no quieren hablar contigo. Travis dio un paso más cerca de Emily. Media casi 2 metros, y al lado de él, ella se veía diminuta. Escucha, nenita, gruñó. Sal de esto o vas a recibir lo que te mereces. ¿Y qué exactamente voy a recibir? Preguntó Emily con una voz calmada y firme. Los otros chicos estallaron en risas. Pensaron que era divertido que esta chica pequeña y frágil no tuviera miedo de su líder. ¿Sabes qué? Travis se volvió hacia sus amigos. Me gusta esta. Tiene algo de fuego. Tal vez deberíamos llevárnosla con nosotros. Uno de los chicos, un moreno fornido con dientes de oro, se movió detrás de Emily. Buena idea, Trav. Ha pasado tiempo desde que tuvimos compañía fresca. Extendió la mano para agarrar sus hombres. Ese fue su error. Emily ni siquiera se volteó. En un movimiento fluido, chasqueó su codo izquierdo hacia atrás, apuntando a su plexo solar. El golpe fue corto pero poderoso. El chico se dobló, jadeando por air, y cayó de rodillas. ¿Qué reyes? Travis comenzó, pero no pudo terminar. Emily se volvió para enfrentarlo y algo en sus ojos lo detuvo en seco. Era la mirada de un depredador. Fría, calculadora, completamente sin miedo. Tienes 2 minutos para largarte de aquí, dijo en voz baja. Esa es la única advertencia que vas a recibir. Travis no podía creer lo que estaba escuchando. Alguna chica, apenas de 1.65 metros, lo estaba amenazando a él y a sus chicos. Has perdido la cabeza, Regio. Te voy a aplastar con una mano. No termino. Emily se movió tan rápido que él ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Un momento estaba a 2 metros de distancia. Victoria aplastante.
Al siguiente su puño se estrelló contra su hígado con suficient fuerza para hacer que sus entrañas se retorcieran en agonía. Se dobló, jadeando por aire. Y entonces ella le dio una rodolada en la cara. Su nariz crujió bajo el impacto y la sangre brotó de sus fosas nasales. Travis cayó de espaldas, luchando por no desmayarse. Todo el ataque tomó menos de 3 segundos. Los otros 3 chicos se quedaron congelados, aturdidos. Su líder, el que siempre habían visto como invencible, yacía en el suelo en un charco de su propia sangre. ¿Quién sigue? Preguntó Emily, volteándose hacia ellos. Nadie se movió. Habían visto lo que lo hizo a Travis y entendían. Esta chica no estaba bromando. Sabía el hecho, dijo Emily asintiendo. Ahora toman a su amigo y viance. Y si alguna vez vuelvo a ver a cualquiera de ustedes cerca de estas chicas, la conversación será muy diferente. Los chicos levantaron al gimiente Travis y se apresuraron a irse. El que ella había quedado primero en estaba de rodillas, agarrándose el estómago. Tú también, le dijo Emily. Lárgate de aquí. Cuando los matones finalmente desaparecieron de la vista, Jessica y sus amigas se apresuraron hacia Emily. Sus ojos estaban muy abiertos con una mezcla de asombro y alivio. Eso fue increíble, dijo Jessica. ¿Cómo sabes hacer eso? Y es una larga historia. Se encogió de hombres Emily. El reconocimiento. Lo importante es que no los van a molestar más. YSI.